Hallo und herzlich willkommen auf JAQ'S Paradise. Ich erstelle regelmäßig Videos zu den verschiedensten Motiven, erkläre dir hilfreiche Techniken und mache Produktreviews rund ums Zeichnen. Für das nächste Motiv habe ich mich für einen Papageientaucher entschieden. Ich hoffe, er gefällt euch. Ehrlich gesagt, wollte ich diesmal keine Fellnase zeichnen. Bei diesem Motiv finde ich die sanften Formen des Körpers und das Gesicht sehr schön. Der Schnabel hat viele Details und der Kontrast ist richtig gut. Der Gesichtsausdruck dieser Tiere ist wunderschön und sie strahlen so eine liebevolle Art aus. Es sind für mich außerordentlich schöne Geschöpfe. Bleibt dran, damit ihr keinen Strich verpasst. Und nun geht es los. Viel Spaß! Für diese Zeichnung habe ich wieder ein dynamisches Raster anhand der Vorlage von Pixabay aufgebaut. Die Zeichenzeit war bei 4 Stunden. Da dies ein Timelapse-Video ist, hören wir uns am Ende wieder. Falls ihr ein Tutorial mit Erklärungen von mir sehen wollt, dann schaut bitte in meine Tutorial-Playlist. Diese blende ich euch ein und verlinke sie in der Beschreibung. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. A nice road it feels. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. So tell me
Das war nun die Entstehung zu der Zeichnung des Papageientaucher. Kennt ihr diese schönen Tiere? Und habt ihr auch mal einen Vogel gezeichnet? Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Danke für eure Unterstützung. Falls ihr Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!